Bajo el resplandor de los faroles de la Plaza Nueva, el corazón de Alejandro latía con la fuerza de un tambor flamenco. Sus pasos resonaban en los adequines mientras corría, con la carta erigada en la mano, hacia la silueta de Diego, que lo esperaba junto a la fuente. No puede ser verdad. Susurró, con la voz rota por la duda y la esperanza. Mientras el eco de la verdad que acababa de descubrir lo perseguía como un espectro. Alejandro, de 32 años, era un pintor sevillano de mirada cálida y manos manchadas de óleo, criado en el bullicioso barrio de Triana. Había conocido a Diego, un carismático empresario de 35 años, en una galería de arte donde sus mundos colisionaron. El chaos bohemio de Alejandro frente al refinamiento calculado de Diego. Diego, con su cabello perfectamente peinado y su traje hecho a medida, era la personificación del éxito en la élite sevillana. Un hombre que deslumbraba a todos con su encanto. Pero esa noche, en la plaza, Alejandro no veía al hombre del que se había enamorado, sino a un desconocido que sostenía su corazón como si fuera un trofeo. Habían pasado 6 meses desde que Diego entró en su vida. Todo comenzó con un roce accidental en la galería, cuando los dedos de Diego rozaron los de Alejandro al tomar una copa de vino. Eres un artista de verdad, le dijo Diego, con una sonrisa que prometía más que palabras. Desde entonces, cada encuentro fue un torbellino. Cenas en restaurantes exclusivos, noches en la azotea del lujoso ático de Diego, besos robados en callejones oscuros de Sevilla. Alejandro, que siempre había vivido con la libertad de un espíritu rebelde, se dejó llevar por la intensidad de Diego, creyendo que era amor. Pero esa noche, todo cambió. La carta que Alejandro encontró en el escritorio de Diego, escrita con la caligrafía elegante de una mujer desconocida, revelaba una verdad devastadora. Querido Diego, no olvides que tu artista es solo una pieza más en tu colección. La élite espera tu próximo movimiento en la gala. Cada palabra era un cuchillo. Alejandro, con el alma hecha pedazos, se enfrentó a Diego en la plaza. ¿Y es verdad? Preguntó, sosteniendo la carta frente a él, su voz temblando. ¿Soy solo un juego para ti? ¿Un trofeo para mostrar en tus círculos? Diego lo miró, su rostro impasible, pero sus ojos traicionaban un destello de incomodidad. No es tan simple, Alejandro, respondió, su voz baja, como si temiera que las sombras de la plaza escucharan. Tú no entiendes el mundo en el que vivo. Alejandro dio un paso atrás, herido. Te di todo de mí, susurró. Pensé que eres mi hogar. Pero Diego no respondió, y el silencio entre ellos se llenó con el sonido de un guitarrista callejero que tocaba una solia melancólica. La noche sevillana, testigo de su amor, ahora era cómplice de su ruptura. Los recuerdos de los primeros días con Diego eran como pinceladas de colores vivos en la mente de Alejandro. Cada momento compartido parecía una obra maestra. Las mañanas en las que Diego lo sorprendía con café en su pequeño taller en Triana, las tardes paseando por el parque de María Luisa, donde Diego le hablaba de sus ambiciones con una pasión que Alejandro confundió con vulnerabilidad. Quiero construir algo eterno, decía Diego, y Alejandro, con su corazón abierto, creía que ese algo los incluía a ambos. Diego era un hombre que dominaba cualquier espacio.
En las fiestas de la alta sociedad sevillana. Se movía con la gracia de un torero, siempre rodeado de políticos, artistas y empresarios que colgaban de sus palabras. Alejandro, al principio, se sentía fuera de lugar en esos eventos, con su ropa sencilla y su cabello despeinado, pero Diego lo presentaba con orgullo. Este es Alejandro, el alma de Sevilla, decía, y los asistentes sonrían, fascinados por la tenacidad del pintor. Alejandro creía que Diego lo valoraba por quien era, no por como lucía en su brazo. Sin embargo, había señales que Alejandro ignoró. Las miradas frías de algunos amigos de Diego, los comentarios velados sobre el nuevo protegido del empresario, las veces que Diego lo dejaba solo en las fiestas para hablar con hombres de traje que parecían más interesados en ser atraídos que en compartir una copa. Alejandro, cegado por el amor, veía esas actitudes como parte del mundo al que Diego pertenecía, no como una advertencia. Una noche, en una gala en el Alcázar, Diego le pidió a Alejandro que pintara un retrato en vivo frente a los invitados. Será nuestro momento, le dijo, y Alejandro, emocionado, aceptó. Durante horas, trabajó bajo las luces del palacio, capturando el rostro de una condesa, mientras los asistentes murmuraban admirados. Pero cuando terminó, Diego apenas miró el cuadro. En cambio, se acercó a un grupo de inversionistas y dijo, con una sonrisa triunfal, ¿ven? Nadie más tiene un artista como el mío. La palabra mío resonó en Alejandro como una cadena, no como un halago. Esa noche, mientras regresaban al ático de Diego, Alejandro intentó hablar. ¿Por qué me presentas así? Como si fuera una posición. Diego rió, quitando la importancia. Es solo una forma de hablar, amor. Tú eres mi inspiración. Pero las palabras no comerían el nudo en el pecho de Alejandro. Algo en la mirada de Diego, esquiva y calculadora, empezaba a romper la ilusión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Alejandro intentaba aferrarse a la idea de que Diego lo amaba, pero las dudas crecían como sombras en las calles de Sevilla al anochecer. Cada vez que intentaba hablar con Diego sobre sus sentimientos, el empresario cambiaba de tema o lo distraía con un beso, una promesa, un regalo. Una noche, Diego le regaló un lienzo de lino italiano, el más caro que Alejandro había tocado jamás. Para tu próxima obra maestra, dijo Diego, pero Alejandro solo sintió el peso de una deuda invisible. El descubrimiento de la carta fue el golpe final. Alejandro había ido al ático de Diego para dejarle una pintura, un regalo que había pasado noches en vela terminando, un retrato de ambos bajo el puente de Triana, con la ciudad brillando al fondo. Pero al dejar el cuadro en el escritorio, vio la carta, medio oculta bajo unos documentos. La curiosidad lo venció, y al leerla, el mundo se le derrumbó. La carta no solo revelaba que Diego lo veía como un trofeo, sino que mencionaba una gala inminente, una donde Diego planeaba presentarlo como su artista estrella, para impresionar a un grupo de inversionistas extranjeros. Alejandro se sintió traicionado, usado, como si cada beso, cada caricia, hubiera sido parte de un guion cuidadosamente escrito. Esa noche, en la Plaza Nueva, la confrontación no terminó como Alejandro esperaba. Diego no negó las acusaciones, pero tampoco las confirmó del todo. No entiendes cómo funciona mi mundo, repitió,
con una frialdad que cortaba como el viento de invierno. Two iris especial, Alejandro, pero hay cosas más grandes en juego. Alejandro, con lágrimas en los ojos, dio media vuelta y se perdió en las calles de Sevilla. El eco de la guitarra flamenca lo siguió, como si la ciudad misma llorara por él. No podía volver a su taller, no podía enfrentarse a los lienzos que había pintado inspirado en Diego. En cambio, camino hasta el río Guadalquivir, donde se sentó a mirar las luces reflejadas en el agua, preguntándose cómo había sido tan ciego. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Alejandro se encerró en su taller, pintando con furia, como si cada pincelada pudiera borrar el dolor. Sus amigos, preocupados, intentaban sacarlo de su aislamiento, pero él solo podía pensar en Diego. ¿Cómo había pasado de ser su amor a ser un peón en su juego? La pregunta lo consumía. Una tarde, mientras tomaba un café en una plaza de Triana, se encontró con Lucia, una periodista sevillana de 28 años que había cubierto algunas de sus exposiciones. Lucia, con su energía vibrante y su mirada curiosa, notó la tristeza en los ojos de Alejandro. No pareces el mismo que pintó Luz de Sevilla, dijo, refiriéndose a su obra más famosa. Alejandro, incapaz de contenerse, lo contó todo. El amor, la traición, la carta. Lucia frunció el seno. Diego no es solo un empresario. Es un titiritero, dijo. Lo explicó que Diego era conocido en los círculos de la élite por su habilidad para manipular relaciones y eventos para su beneficio. No eres el primero al que usa para ganar favors. Pero no te rindas, Alejandro. Mereces saber la verdad. Con la ayuda de Lucia, Alejandro comenzó a investigar. Descubrieron que la gala mencionada en la carta era un evento organizado por una fundación internacional que Diego quería imprisionar para ser un trato milenario. Alejandro no era solo un artista para exhibir, era una herramienta para proyectar una imagen de modernidad y apertura, un hombre gay que Diego usaba para ganarse la simpatía de los inversionistas progresistas. La revelación fue un golpe, pero también un déspota. Alejandro decidió asistir a la gala, no como el trofeo de Diego, sino como un hombre dispuesto a reclamar su dignidad. Con Lucia a su lado, planeó cómo enfrentarse a Diego en su propio terreno, en el corazón de la élite sevillana. La noche de la gala legó como un torbellino. El Alcázar de Sevilla, iluminado por candelabros y decorado con flores, era un escenario de opulencia. Alejandro, vestido con una camisa sencilla pero elegante, entró al salón con el corazón latiendo con fuerza. Lucia, a su lado, le apretó la mano. Tú puedes con esto, susurró. Diego estaba en el centro del salón, rodeado de hombres y mujeres que lo adulaban. Cuando vio a Alejandro, su rostro se endureció por un instante, pero rápidamente recuperó su sonrisa perfecta. Alejandro, qué sorpresa, dijo, acercándose. Pensé que no vendrías. No vine por ti, respondió Alejandro, su voz firme. Vine por mí. Sin dar el tiempo a reaccionar, Alejandro se dirigió al escenario donde se exhibían varias de sus pinturas, prestadas por Diego para la gala. Frente a los invitados, tomó el micrófono y comenzó a hablar. Estas obras no son solo lienzos, dijo, su voz resonando en el salón. Son mi alma. Michigan lucha,
Mi verdad como hombre gay en un mundo que a veces nos usa como adornos. Los murmulos crecieron entre la multitud, pero Alejandro continuó. Contó su historia, como había creído, en un amor que resultó ser una fachada. Como había sido reducido a un trofeo para impresionar a la élite. No mencionó a Diego directamente, pero todos los ojos se volvieron hacia él. Diego, por primera vez, parecía vulnerable. Intentó interrumpir, pero la fuerza de las palabras de Alejandro lo silenció. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. No por lástima, sino por respeto a su valencia. Alejandro, con lágrimas en los ojos, dejó el micrófono y salió del alcázar, sintiendo que, por fin, había recuperado su voz. Las semanas siguientes fueron un renacimiento para Alejandro. Volvió a pintar, pero esta vez sus obras eran diferentes, más crudas, más honestas, llenas de la fuerza de quien ha enfrentado el dolor y ha sobrevivido. Su exposición en una pequeña galería de Triana atrajo a cientos de personas, no solo por sus cuadros, sino por la historia que todos en Sevilla conocen, la del pintor que desafió a la élite. Diego intentó contactarlo varias veces, dejando mensajes y flores en su taller, pero Alejandro no respondió. No era rencor, sino claridad. Había amado a Diego, pero ese amor no podía sobrevivir a la mentira. En cambio, encontró consuelo en su arte y en la comunidad que lo rodeaba. Los amigos de Triana, Lucia, que se convirtió en una hermana para él, y los jóvenes artistas que lo ven como un símbolo de resistencia. Una noche, mientras pintaba bajo la luz de la luna, Alejandro recibió una carta. No era de Diego, sino de uno de los inversionistas de la gala, un hombre mayor que había quedado conmovido por su discurso. Tu Valencia me hizo replanear muchas cosas, decía la carta. Quiero financiar una exposición tuya en Madrid. Tu voz merece ser escuchada. Alejandro sonrió, no por la oferta, sino porque, por primera vez, sintió que su valor no dependía de nadie más. Era suficiente siendo él mismo. Un año después, Alejandro estaba en Madrid, frente a una galería abarrotada de gente. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones crudas, contaban historias de amor, perdido y redención. En uno de ellos, un hombre solitario miraba el Guadalquivir, con un cielo sevillano al fondo. No era Diego, sino Alejandro mismo, capturado en el momento en que decidió amarse por encima de todo. En la inauguración, conoció a Mateo, un escultor madrileño de 30 años, con una risa contagiosa y una mirada que no escondía nada. No hubo promesas grandiosas ni gestos calculados. Solo una conversación sincera bajo las luces de la galería. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que podía confiar de nuevo. La historia de Alejandro y Diego no terminó con un felices para siempre, tradicional, pero sí con un final significativo. Alejandro aprendió que el amor verdadero comienza con uno mismo, que la dignidad no es un negocio y que, incluso en un mundo que a veces usa a las personas como trofeos, siempre hay espacio para la autenticidad. Sevilla, con sus calles llenas de vida, fue testigo de su queda y su renacer. Y mientras el Guadalquivir seguía fluyendo, Alejandro supo que su historia, como su arte, era solo el comienzo.